election. Mr. Speaker, needless to say, I want to, as I second this motion, to use this opportunity to pass my condolences to the families and friends of the 15 young people who lost their lives 2 days ago through the unnecessary shootings that we witnessed, and I hope that the Minister for Interior will manage to come on top of things. I request him to find his calm. I've been following his pronouncements. He seems to have completely lost it. He must take charge and stop asking police people to shoot people when they are appearing, to appear like they are entering a police station. I second. Honorable Senators, I will now propose the question. Senator Roba, kindly take your seat. Take your seat. And the question is that the Senate adopt the report of the Mediation Committee on the Division of Revenue Bill, National Assembly Bills number 10 of 2025, laid on the table of the Senate on Friday, 27th of June 2025, and that pursuant to Article 113(2) of the Constitution and Standing Order 167(3) of the Senate, approve the mediated version of the bill. The floor is open for debate. Senator Mundigi. Asante Bwana Spika kwa kunipa ruhusa niweze kuchangia pesa ambazo tumepata ya kupatia kaunti 47. Bwana Spika, mimi naunga mkono kwa sababu niko na furaha kuu na furaha kubwa kwa sababu katika kaunti zote itasherekea na pia itafanya kazi kulingana vile inafaa, kwa sababu katika kaunti nyingi ilikuwa na pesa ya chini, lakini wakati tulipatiwa pesa tulisikia tumepatiwa bilioni 415, na pia nakumbuka mwaka jana ilikuwa bilioni 375. Kwa hivyo kamati imefanya kazi nzuri ya kuunganisha pamoja na kuwa tumepata katika Kenya pesa ya kaunti zote 47 bilioni 28. Kwa hiyo Bwana Spika, mambo ile tumepata ni ya kutusaidia kwa sababu katika Senate mambo yetu hapa katika Senate, mambo ambayo ya kutusaidia ndio mambo iwe katika masinani, mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo ya elimu, mambo hata ya kilimo, mambo mengi. Tunajua magavana wetu wale wanataka kufanyia wananchi kazi watafanya kazi ile inafaa. Kitu kingine kushukuru ile kamati ya Mediation ya Senate na ile ingine kwa ile kazi wamefanya ndio tuweze kupata hizi era. Nikisema katika Embu County, Bwana Speaker, tulikuwa na bilioni 5 na 300. Niko na furaha zile kaunti 12 zilipata pesa, na pia wale watu walileta hii mjadala ya kuongezea zile kaunti 12 pesa walifanya kazi nzuri nikiwa mmoja, na pia tumeongezewa katika Embu County ambayo imekuwa na shinda ya pending bill na wage bill. Bwana Speaker, tutapata milioni 600. Kwa hivyo milioni 600 na zile zingine tutakuwa katika mwaka huu tunaanza mwezi wa Julai tutakuwa na milioni 6. Kwa hivyo yangu ni katika county ya Embu. Governor ambaye ni Sisile Mutito Mbali, tunakuomba hii pesa ikikuja masinani uweze kupunguza mambo ya madeni, uweze kufanya kazi ya barabara, mambo ya maji na pia mambo ya kilimo na mambo mengi, ndio uweze kusaidia watu wa Embu County. Pia na kuomba governor, najua kuko na sinda ya hela ile pesa mnaokota, ningekuomba wakati huu ndio mwananchi asiweze kulia tena na asiweze kuleta shinda, usiongezee ndio ule usuru ya county. Wale wamekuwa wakileta shinda kama business communities waweze kufaidika, ndio ile mambo ya tax iwe chini. Kitu kingine naomba ni ile mambo ilifanyika njuzi, ni pole kwa wale watu ambao walipata shinda kwa sababu ya maandamano, na tunajua mambo ya maandamano Bwana Speaker inaruhusiwa, na mambo ya kwenda kuomboleza inaruhusiwa kwa sababu ni democracy, lakini mambo ya ajabu ile ilifanyika katika Embu County. Ni pole kwa business community kwa sababu KRA vitu yote iliporwa yote. Pia Safaricom
vitu yote ilienda. Pia huko Embu mambo ya Madhai supermarket, kila kitu yote ilienda. National Social Security Fund, kila kitu yote ilienda, na pia National Bank iliporwa. Kwa hivyo ningeomba naomba tukiwa kutakuwa na maandamano siku nyingine, kwa sababu ni mambo ya demokrasia, sikusiwe kunatokea mambo kama hiyo. Kwa hivyo Bwana Spika, visa ile tunaendelea kuongezea pesa ya county. Tunahuzunika sana kwa sababu tunaona mambo ingine ya maandamano, watu wakienda kudemonstrate kwa sababu ya haki yao, kumeingia wataberi, kumeingia uwezi, na wanalete vitu ambaye haifai. Kwa hivyo wale watu walifanya ile kitendo. Tumeona wakati huu ambaye Gen Z wengine wako na maroni, wako na pesa. Tumeona watu wengine kama Embu vitu imeimbiwa, tumeona hapa Nairobi. Kwa hivyo nataka kusema siku ya Jumatano ilikuwa ni mambo ya kwenda maandamano ambayo inavaa, lakini baadaye iligeuka ikawa ni kama imeleta shida katika nchi yetu ya Kenya. Bwana Spika, ni kama ilikuja ikatoka, ni kama watu wengine waliingilia hiyo maneno, ikawa ni kama wanataka kumbidua hii serikali ambayo inajaribu kulainisha mambo ya economy recovery katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi naunga mkono, niko na furaha kwa ile kazi imefanywa na watu wa Mediation na pia na maseneta. Asante sana maseneta, ile kazi mnafanya kupigania ukatusi. Ingawa nilisikia MP wengine wakati walikuwa na debate maneno walikuwa na pinga, lakini asante kwa ile kazi seneta inafanya. Bora tu naomba magavana wote 47 tafadhali msikumbali kutuleta down. Sisi tunaunga nyinyi mkono, mfanye kazi kulingana na inafaa. Department zote na kuwe na accountability na ile mambo mengine. Kwa hiyo Bwana Speaker, mimi nikiwa senator wa Embu County niko na furaha, na furaha sana kwa sababu Embu County sasa itakuwa na bilioni 6 kutoka kwa bilioni 5 na 300, tumeongezewa milioni 600. Kwa hiyo watu wa Embu mungoje, na kazi najua itaendelea vizuri, mambo yote itakuwa mzuri. Kwa hiyo Bwana Speaker, mimi naunga mkono nikiwa senator wa Embu County, Daktari Alexander Munyi Mundigi. Asante Bwana Speaker. Senator Mungatana. Mr. Speaker, I want to thank you very much for giving me the opportunity to make my contribution. Mr. Speaker, I want to thank the chair of this committee from the side of the Senate, Honorable Senator Roba, for leading the team from the Senate, me included, into this negotiation in a very efficacious manner. I also want to recognize the efforts and the attitude that was put in from our colleagues on the National Assembly. I acknowledge the work that we put in all those 4 meetings. Mr. Speaker, many times when you are watching a football match or a basketball match as a spectator, it's always so easy to say, this should have moved the ball this side, he should have passed the ball this side, he should have scored that goal. But Mr. Speaker, it is only the person who is playing inside there who really knows what is happening. And all the time the spectator who is outside believes that he would have done better, or the player should have done better. Mr. Speaker, the truth of the matter is that when you are inside there, that's when you know how difficult the matters were, how hard, how tired the players are. You need to be a player for basketball to know that even LeBron James would ask for a substitution, Mr. Speaker. Even what we call King James in basketball, he would ask for a substitution because he's the one who knows how it is inside there. So, Mr. Speaker, when we went for the first meeting, the Senate was very adamant that we must be given the 465 billion that we wanted. On the other hand, we had the National Assembly who had come with a figure of 405.1 billion. And Mr. Speaker, we had extremely good arguments
to say how we need this money for this, we need this money, the counties need to do this and the other, we need to, and all of you come from the same counties that we are fighting for this money. Mr. Speaker, equally, the National Assembly was telling us of the need to balance what the counties require with the fiscal space that is available. So, Mr. Speaker, we went up and down. Then we reached a figure of 410 billion that the National Assembly made a move. And we on the side of the Senate, we had come to a point where we said at the very minimum, it is going to be 420 billion. And Mr. Speaker, there was what you call a deadlock. The Senate is on this side and the National Assembly on this side. We are trying to reach an understanding. And Mr. Speaker, at the end of it, after 3 meetings, we had to adjourn, discuss, talk as colleagues, visit each other and convince each other. And Mr. Speaker, we want to ask our colleagues that those of us who are in there, we were the ones who are going up and down, trying to find a way forward. When finally the figure was agreed, Mr. Speaker, at 415 billion shillings, it didn't come easy, Mr. Speaker. It didn't come like a drop of water, Mr. Speaker, a drop of the rain. There was a lot of negotiation. There was a lot of backroom discussions. And Mr. Speaker, we were also aware that our counties need this money like yesterday. Some of our counties, Mr. Speaker, have gone without salary for the last 3 months, Mr. Speaker. Some of our workers. And so, Mr. Speaker, we looked behind and said, we will be able to achieve the goal of affirmative action at 415 billion. We will be able to achieve the goal of no county will get less than the amount that they did before. This is what we saw. And Mr. Speaker, when finally the figures came up to 415, we felt, Mr. Speaker, that we do not need to drag this thing further. So under the leadership of the Honorable Senator Roba, we were able to reach out to the other side under the leadership of Honorable Atandi, and the deal was done. So I want to thank so much the Mediation Committee, which I was part of, Mr. Speaker, so I know what we went through. Mr. Speaker, I thank all the members who participated, and I thank all the members for sacrificing their recess and sitting there on our behalf, Mr. Speaker, and the result they have given us, which has ensured that the counties that we wanted to protect have received something in addition. Because of the affirmative action, we agreed in this very house that we shall give those 12 counties. So, Mr. Speaker, I want to appeal to all our colleagues that we support the decision that we have achieved so far. Mr. Speaker, I don't need to belabor the point that we have, in these 4 days of the committee meetings, the mediation meeting, achieved something like 28 billion increase, which is the highest increment we've received. 28 billion, which is the highest increment we have received, Mr. Speaker, in many years that have passed. It has always been an increment of 1 billion, 2 billion, but in this particular case, we have been able to achieve a good leap. So I want to urge colleagues listening to me that this committee did some good work, and I really want us to appreciate their work by supporting this bill. But Mr. Speaker,
I wanted to sit down and leave it there. But I want to emphasize something. And I want us to learn from America. Mr. Speaker, people tend to think that some of these departments cannot be abolished at the national level. And yet it is possible, it is doable. Why can't we abolish the Ministry of Health at the national level? Clearly, Mr. Speaker, this function has been devolved to the county level. Why are we still keeping money at the national level? Why? Mr. Speaker, when President Trump took over, like him or don't like him, the man makes decisions. He abolished the Federal Department of Education. And people were shocked, what is happening here? But he did it. Now, people can make decisions at at the state levels on how the education system should function. Health, Mr. Speaker, I keep coming back, in Kenya is devolved. Now those billions that are still at the Ministry of Health should come down to the counties, Mr. Speaker. Should come down to the counties. And even as we approve this, we want this to sink to those people sitting at the headquarters in health, that this mandate is a county mandate. And Mr. Speaker, many other functions have been devolved, and the national government is still holding on to them. I am requesting the president to think seriously about abolishing, take bold steps, abolish some of these departments at the national level. Like health, it must go, so that the funds are released to the function. Mr. Speaker, today, we are celebrating 415 billion going as the equitable share to the county government. But, Mr. Speaker, if we abolished some of these ministries at the national level, we would be able to save more billions that will be released to the county governments, so that our counties are able to function properly from the equitable share they have received. We were talking here, Mr. Speaker, as a Senate, and we said that some counties are merely employment bureaus because they are not able to function properly. Their development vote is negligible. And why? Because the national government continues to hold on to functions that are supposed to be functions for the county governments. So as we approve this, Mr. Speaker, and as I urge my colleagues that we approve the mediated version, we want to send a message to the national government that don't hold into what is not yours. It will cause you problems.